Hello guys, today we work with our book page number 113, and we have to trace the letter A and we have to trace the letter E, and then we have to match the animals that begins with that letter, like alligator, okay, elephant. Ahí tenemos estos dos. So let's trace that letter A and trace the letter E. Ya saben, ustedes lo pueden hacer mejor que el teacher because this is a little bit hard with this pencil. Okay, there is letter A, letter E, and then we have to match. ¿Cuál empieza con la A? Alligator. This alligator and this alligator. What about the letter E? Is for elephant, and this elephant too. There's one too, elephant. Okay, that's what we do today. Eso fue lo que hicimos el día de hoy. Espero que completen su trabajo si es que no asistieron a clase. En el salón lo hicimos muy bien. Así que, pues bueno, nos vemos el día de mañana, tomorrow, Friday. See you later. Bye.